Okay, so very good afternoon to the MBA department of Swami Vivekananda Group of Institutes. So today we are celebrating National Youth Day in collaboration with IIC cell of Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. National Youth Day is celebrated every year on 12th of January on the auspicious day of the birth anniversary of Swami Vivekananda. Today we are hosting various events at our various campuses. The birth anniversary of Swami Vivekananda and the way he has lived his life inspire millions of us, not only in India, but also globally. In the era of cutthroat competition where the youths are facing a lot of hurdles in developing their career, if they can follow the life lessons of Swami Vivekananda, probably they would be able to solve lot of their issues in their life. With this note, I would like to invite Professor Biprodas Bhattacharya, Professor of the MBA Department of Swami Vivekananda Group of Institutes, to say a few words about today's event. Professor Bhattacharya, please. Bipro sir, he's having some issues in audio. So he's trying to rectify. Yeah, no problem. I hope this online issues will go off very soon and I'll get an opportunity to go physically. Yes, actually, all of us are waiting for that, actually. Let's see. Sir, Biprodas sir, your audio is muted. Please unmute your audio. Actually, sir, not audio is muted. Actually, audio is not connected. Actually, the audio sign is not shown. It's not being shown. Okay. আচ্ছা স্যার আমাকে কে হেল্প করলেন টেকনিক্যালি কে যেন গাইড টাইড করলো কি নাম ছেলেটির I'd like to thank him. So whenever you will be sharing the slide, so we'll be giving you the admin right so that you'll be able to share. No issue. Okay, sir. Okay, I mean, sir, I think Biprodas sir is finding some issues, technical issues. So we'll be definitely listening to sir at the end of the session. So now I think we should go ahead with our today's session. So let me just give Biprodas sir 1 minute. So we'll be starting if it's not. No, it's okay. No issues, sir. Let us take his time. No problem.
Okay, as Biproda sir is having some technical issues, so I would like to invite our principal sir, Dr. Sharnava Das, to say a few words for this particular event. Am I audible, Amitabha sir? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you very much. Namaskar, sir. Namaskar. Today, MBA department of Swami Vivekananda Group of Institutes is celebrating National Youth Day on the occasion of 160th birthday of Swami Vivekananda ji. Like other institutes, universities, and colleges of different parts of the country, I welcome all the participants, my dear students, and respected faculty members on behalf of the MBA department of SVGI in this marvelous event. Today we have with us keynote speaker Mr. Rajiv Sannal. I welcome also Mr. Sannal on behalf of MBA department of Swami Vivekananda Group of Institutes. Thank you, sir. I wish a grand success of this nice event. Thank you very much. Thank you, sir, for your introductory speech. So I think without wasting time, we'll be starting with our main event today. So before that, I would like to briefly introduce Mr. Rajiv Shanna. So actually, he is having a profile to be discussed for hours and hours. So I have briefly written down something. So allow me to read it out, because I cannot remember all the achievements of his. So I need to read it out, right? So quizzing for Rajiv Sannal is a celebration of life and fulfillment of ultimate passion. The electrifying presence of the quiz guru, soaked in infotaining performance, transport the audience to a trance-like state where interaction is the buzzword. An illustrious career spanning for almost 3 decades, with more than 3,000 plus shows under the belt, including 350 plus episodes in national television, Doordarshan Kolkata, and some of the popular quiz shows were Jog Biog, the immensely popular Inter Quiz, and Ekhon Quiz, the General Family Quiz, Health Quiz, Boshundhara Quiz, and Yoga Quiz. His effortless foray into the wide-ranging subjects from the astronomy, wildlife, and environment, health and hygiene, philately, heritage, management and finance, literature, and international affairs makes him a much sought after and adored personality. Quizzing events for IITs, IIMs, IISER, CII, ICC, BNCC, and many leading educational institutions like BPS Group, Sunbeam Group, Heritage Group, Rise Group, and of course our group, that is Swami Vivekananda Group of Institutes, La Martiniere for boys and girls, St. Xavier's Institutes, IIT Delhi, Kanpur, and Kharagpur, the list continues. Crisscrossing the country, spreading the joy of knowledge since last 3 decades, the man has been a dreamer. Top-notch schools and educational institutions, Chamber of Commerce, business groups, blue-collar corporate, Rotary, Lions fraternity groups, the Finance Ministry, the Government of India, the Ministry of Forestry and Environment, the Department of Post and Telegraph, Ministry of Health and Family Planning. Rajiv's versatile quizzing experiences the spiritual world, the heritage and the humanity, national favor and patriotism, health and fitness, ecology and environment, sports and games, current affairs and consumer affairs, aviation, travel and tourism, and so many. So it is my pleasure to invite Mr. Rajiv Sannal, the famous quiz master, as the keynote speaker of today's event. So welcome, Mr. Sannal, to conduct this event, and stage is all yours. So now we are eager to listen from you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. It is such an humbling experience that I get an opportunity to meet the champions of tomorrow. And I'm really humbled and so happy because let me make this program a bit a bilingual one. I mean, there will be something I should like to read out in Bengali. Ganga jole Ganga pujar korar motoi. So before I begin the quiz, let me start with a small invocation, because that is very, very important. And well, keynote speaker, it's a privilege to speak about the maker of modern India, and it is a huge privilege. So we'll start with
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parama Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Akhanda Mandalakarang Vaptam Yana Characharam Tatpadam Darshitam Yana Tasmai Sri Gurave Namaha. Well, the concept of Guru is not exactly the concept we talk about, and there are a lot of young people here. I can see them. For them, today's program will not be a very serious, heavy lecture session. With due respect, Amitabh sir, thank you so much. The principal sir, I am absolutely privileged that you have given me the opportunity. I don't exactly know what to say, but let me start with the very word Guru. Before we talk about Swami Vivekananda, this Guru concept is very important. Now, on a lighter note, there are a lot of young people. You come and say, "Are Guru, kemon acho? Cholche to bhaloi." So, and this pandemic had been a real Guru for us. A small, infinitesimal, thing came in and transformed the face of the world. But before we talk about Swami Vivekananda, why I talked about Guru? Because Swami Vivekananda went to Chicago and he said, what did he say? He said, Sri Nantu Bishyamritasya Putraha Ayadhamani Divyanitas Bedhametang Purushang Mahantam Aditya Varnang Shuklang Tamasha Parastuta. He was quoting from Upanishads. What does it mean? It's very simple. He said, Sri Nantu Bishyamritasya Putra. We are all children of Amrita. Now, this concept of Amrita has been fantastically said. He was very aptly quoting from the Holy Bible. In the biblical book of Genesis, it has been said that, Acha, my dear students, I'm starting on a pretty heavy note. If you feel ki ye zyada heavy ho raha hai, I give you all the opportunity to interrupt me, but let me start on a heavy note. So I was talking about Guru, and I was talking about the Holy Bible. The Holy Bible says God created man in his own image. So that means if God is the macrocosmos, try to understand. If God is the macrocosmos, big cosmos, I'm not saying whether God exists or not, because Swamiji himself doubted whether God existed or not. He said, so ho hung, Amishe, I am he. So we'll talk about that also a bit. So he was talking about that Srinantu Vishyamritasya Putra and referring to Bible. The Bible says God created man in his own image. That means if God is a macrocosmos, God is huge, gigantic, then we are the replica, we are small gods. That means he said, whatever God can achieve, you can achieve, or I can achieve. Now, the students of the management organization institute with your big dreams, and since I got an opportunity to deliver this jnana, so I would like to share with you my dreams, because if you go to my Facebook profile or in my WhatsApp profile, I have written dreamer to the core. So we'll talk about the dreams also. Our Ganga Jale Ganga Pujo Korar moto ajke what we'll do, we'll profusely quote from Swami Vivekananda. And you are so privileged that you are a student of the Swami Vivekananda group of institutions. So by just merely reading whatever he has said and trying to implement 1% of it, will transform your lives forever. Now, as I started with the concept today, as a keynote speaker, I don't know whether I'm a speaker or not, but Swamiji gives me goosebumps. Try to understand the way he went to Chicago. If you read his life story, you will find out that nothing came easy. And most importantly, he was severely criticized, castigated by his very own.
and you won't believe what kind of criticism he faced. Now, there are 2 or 3 fundamental things. I'll just start with something before I go into anything. I'll read out from a book of his, Amar Bharat, Amor Bharat. Let me read it out. And in the meantime, you can ask me any question. What he writes, he says, Bishas, 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 faith, 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 absolute. নিজের ওপরে বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস, উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়. Swamiji said this. I'm reading from his book. And he said, যদি তোমার পুরাণের 33 কোটি দেবতার এবং বৈদেশিকদের মধ্যে যে সকল দেবতা আমদানি করেছো তার সবগুলোতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে তবে তোমার মুক্তি হবে না. So let me try to elaborate on this. And my dear friends, respected sirs, these whatever I'm trying to discuss, it is not about saying or addressing these things to my students, because there is a saying, if you point a finger at somebody, then 3 fingers point to you. So I'm getting inspired by Swamiji's incredible, sense of understanding of life, understanding of philosophy. So the first point, my dear friends, whatever happens around you, how difficult the situation is, how poor, how rich you are, how much pandemic has affected you, never allow faith in yourself to win. That's what Swamiji had said. Once you start believing, because there is a book called The Art of War, written by a big Chinese general, and everybody quotes from that book, So he said in one of his chapters, suppose when 2 armies are fighting, India China में युद्ध, मान लीजिए कि युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया. What is the psychological warfare all about? I don't know, but I'm trying to put it in perspective. The team, the person, the organization that believes that I can win, I'm winning, he will definitely win, despite the fact the opponent might be more powerful. So in this today's context, children, boys and girls, if you really want to transform your life, then the first concept is faith, and faith absolute. তারপর উনি কি বলছেন, আমি আবার বই থেকে পড়ছি, গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো. I think that the best thing to do, he said, তুমি যা চিন্তা করবে তাই হয়ে যাবে. তুমি যদি নিজেকে দুর্বল ভাবো তবে দুর্বল হবে, যদি তেজস্বী ভাবো তবে তেজস্বী হবে. তো ইউ মাইট সে, আপনি নতুন কথা কি বলছেন, আপনাকে আমরা গেস্ট স্পিকার করে নিয়ে এলাম, স্যার বললেন এত কিছু পড়লেন আমার সম্বন্ধে, হি ইজ আ গ্রেট কুইজ মাস্টার and he blah blah blah, then what are you saying? Why do you not listen to this? So I'm telling you, don't listen to me, you listen to that great personality. And once you start reading now, like every day you read any book, take any quotation book of Swamiji and read 2 quotations per day, and just go into it, and you will find that your concept, your idea, your understanding comes with tremendous force. So he says, and there is a book by Rhonda Byrne called Secrets, many of you must have read, and I'll try to talk about another point also in context of Swamiji. There is a book called Alchemist. আমি জানি না আপনারা তোমরা কেউ পড়েছো কিনা, তোমরা কেউ অ্যালকেমিস্ট বইটা পড়েছো? একটু শুনি না, কেউ যদি আমাকে একটু বলে, ইন্দ্রাণী, সৌম্যদীপ, তোমাদের মধ্যে anybody has read the book called Alchemist by Paulo Coelho? Is there anybody? একটু শুনি, আমি নিজে বকলে হবে না, তোমাদের কাছ থেকে শুনি, একটুখানি শুনলে ভালো হয়. Alchemist, sir. Yes, Alchemist. Yes, sir. बोलो. पढ़े हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Few years before, sir. So, how do you like the book? Sir, it was too good, sir. And what was the most striking point about it? I'll tell you Sir, a story. the most striking point was,
Yeah, bolo, Yes, bolo, sir. bolo, 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 please, bolo, batao. Sir, when he used to sell the tea in the top of the mountain, Yes, because he has the determination that one day he will reach his goal. fantastic. Then I'll remind you another story in Alchemist that is very important. You Yes, know, sir. when the alchemist was going through a desert, you remember the spot. He was going Yes, through a sir. desert, and then he was surrounded by the looterers, Yes, the sir. people who wanted to hit him and kill him. And Yes, the sir. alchemist was carrying a small, batua. Yes, So sir. alchemist was carrying something, and they started beating in black and blue. Then the Sardar of this backward team asked the alchemist, "Arey yaar, तुम्हारे झोले में है क्या? What are you carrying?" The alchemist said, "I am carrying two things. One is the elixir of life. If anybody drinks it, he will remain eternally young. And another is a touchstone. That means it's a stone by which if you touch a metal, it becomes gold." Swarnava sir, Amitabha sir, these are the touchstones, touching you and transforming you into gold. And the main touchstone was Swami Vivekananda. Now, the man accompanying the alchemist, he said, "Arey yaar, ab pagol ho kya? Tumi ki pagol acho naki? What are you saying? He said, bole diccho keno?" What was the reaction of the dacoit? He said, "This man is crazy, leave him." So what does it mean? It means people who have come to create waves, people who have come to set pathways for others, their ideas and concepts have been always laughed along by common people around them. People who are torch bearers, and I believe you are the torch bearers of tomorrow. So you have a crazy idea, no problem. No problem. There's a very famous quotation. The quotation is, there is no harm in building castles in the air. घर में बोलता है ना, कोई काम नहीं है यार, तो কাজকর্ম নেই, ছেঁড়া কাঁথায় লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছো, অসুবিধা নেই। স্বামীজি বলতেন স্বপ্ন দেখো, no problem. তারপরে what is the second part? What you have to do is to build foundations underneath it. You dream that you have made a Burj Khalifa. Burj Khalifa was very much is news in regarding these pandemic things. So you have to build the foundation. Now, if we try to understand Swamiji, there are a lot of books, lot of discussions, lot of quotations. I'm not going into it. I'm going to 3-4 fundamental things which have inspired me, and I believe I have reached nowhere. But whatever small things, some little achievements had happened because there are fundamentally 2-3 important points. I get very nervous when the professors and the teachers are there. I'm not addressing it to you, sir. I'm addressing it to the students. Now, as I said, once pagalpan hona chahiye, you need to be a crazy guy. Crazy people become successful. Normal people have an ordinary life and an ordinary success, but extraordinary people have an extraordinary destiny. And extraordinary people are people like Swami Vivekananda and Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was the direct disciple of Swami Vivekananda. That is why he could dream so crazy things, traverse all over the world, shake the British Empire. And today is very important to note. Yes, non-violence was important, but as Clement Attlee had said, that as because Subhash came from the frontiers and shook the very foundations of British Empire, they realized they could not rule India anymore. So they had to leave. Now, the makers of modern India, and talking about Swami Vivekananda, what I did, I just had an opportunity to read a few quotations of his and elaborate on that. And I also want interactions. Second point is, চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না. That is what Swami Vivekananda said. প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়, সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ করো।
Now I'll try to explain. I don't know how much I have understood, but I'm trying to explain. See, if you really want to achieve something in life, there are a lot of shortcuts to attain success. And if you ask me, to be very, very honest, brutally honest, which I am, this online classes I have been conducting, I have done one for the Swami Vivekananda twice before, but somehow down the line, this face-to-face interaction, the body language, the eye contact, the hand-eye coordination, the movement is very important. So you cannot attain something by just craft. It doesn't happen. Because there is another very famous quotation. Achha, let me ask somebody from the students. Deepan, are you there, Deepan? I just want to listen from you. Please unmute. Deepan is not there, I believe. Okay, then let me ask Indrani. Indrani Mukherjee, are you there? Yes, sir. So the way the things are going, the whatever you are expecting, is it the right way? The way I'm conducting it, is it okay, or I'll change the format? Sir, I'll change the moment. I'll change the format. How do you want me to change the format? That's very good. It's a brutally honest one. Explain. See, I've asked to deliver a keynote lecture. I'm trying to give a keynote lecture. So what kind of change do you want? Yeah, please, come on. Tell me. Anybody else? This is important. Yeah. No. Okay, I'm then trying to change the format. Because that is exactly what I was saying. In online keynote lectures, it is not very easy to come and give gyan and lectures. But today is a very important day trying to remember Swamiji and how Swamiji's work, Swamiji's messages can transform our life. That is the objective of today's session. So I'm trying to remember a few points which Swamiji has brutally elaborated and exhorted the young people. So let me tell you a few things then. What Swamiji said. Swamiji said two important things. He never said you need to go to a temple and sit for 16 hours. He said you need to build up a strong body. He said you need to exercise first. Because without a strong body, you cannot have a strong mind. Let me say how many the youngsters here, I believe each of you must be exercising. Yes, please. Sudipta? I'm not getting an feedback from anybody here. Okay, Pratik, let me ask you. Hello, Pratik. Pratik, you are there? Hello. Pratik. Okay, Abhijit Shah? No? Okay. Shorav there? I need a feedback. So, okay, never mind. Let me go and talk about the salient points. The point number one is, Swamiji said, you need to develop a strong body first. It's very important. You need to exercise regularly. Sir, can you hear me, sir? Yes, now I can hear you. Sir, Yes, sir. Yes, Dhruva, tell me. It is Shuni. Sir, I'm back now. The background is not nice, so I cannot show. But as you were saying, no problem. Please tell me. So as you were saying that a strong mind is necessary, it's really a fact, because when we do exercise, our mind is more clear. Yes. But right now, waking up 5 a.m. is nearly impossible for us. Yes, that is good. আমি এই ইন্টারঅ্যাকশনটাই চাইছি একদম। তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে স্ট্রং বডি আর স্ট্রং মাইন্ড
কি করে করা যায়, তাই তো? That is the question then. Okay. So as far as I understand, 5টায় যদি ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয় 6টায় ওঠো, 6টায় উঠে অন্তত আধ ঘন্টা এক্সারসাইজ করো। And secondly, yes, do that. That is very important. স্বামীজি বলছিলেন। এবং তার থেকেও বড় কথা, how do you develop a strong mind? That is very important. That is where comes the path of meditation and chanting. I'll tell you one thing. Let me be very honest. I'm not holding myself back. It is not about Hinduism. You try to understand any religion, they have a practice of chanting. Na? You can hear the azan in the morning when the practitioner of Islam does that. Mass prayer is being done. In the temples, chanting are being done. Why? Why do you need to create sound? Anybody wants to answer this? Yes, please. Why is encourage people yes, please. Bolo. to get up with them and to repeat the process. Why? What happens? Now, let me explain as much as little as I understand. As Swamiji said, it's very important, you know. When somebody is chanting, if you talk about Aum, because Swamiji, the ideals, the practices, the belief system, and his philosophy was based on the Vedic and Upanishadic Adhatyabad. So what was so important about that? It is about Atma Gata Bhava. It is about knowing your inner self. How do you know your inner self? That is, you have to look deep down. The mind is always in a state of flux. It is always running. You are not sure what to do. So, according to this philosophy, we have taken many births and the process of karmic cycle goes on. So, by doing work, and what kind of work? Swamiji says, work for the downtrodden, the masses, the people who doesn't have wherewithal and means. দরিদ্র মূর্খ গরিব ভারতবাসীর জন্য নিজের জীবনকে নিয়োজিত করার কথা স্বামীজি বলেছেন। It is not about self gratification, how much you eat, how much you drink, how much money you amass. But obviously you need to be successful in life, and then just be like a flaming ball of fire, as Swamiji said. And in many of his quotations, he has talked about certain very important things. He said that you need to go out to places where the young little people, you know, people who doesn't have the wherewithal, you have to go and take care of those downtrodden, deprived people. ভারতবর্ষের ভারত আত্মাকে জানার জন্য he traveled from Kashmir to Kanyakumarika and he meditated. This meditation is very, very important. So let me give you a small example. Om is a word. Brahma, Vishnu, and Mahesh is the three concepts of creation, sustenance and destruction. So somebody is chanting Aum, somebody is performing Azan, or somebody is doing is a mass choir, that creates a reaction in your hypothalamus. And because the hypothalamus controls the pituitary gland, I'm going, as I said, I'm going to a different dimension of understanding whatever little, because Guru Sishya Parampara is very important, because Swamiji's Guru was none other than, who was Swamiji's Guru? Let me see, a very simple, Ramkrishna Paramahansadev. Ramkrishna Paramahansadev. Was he a very literate person? No, sir. No, sir. Then he was Swamiji's Guru. That means he talks about the divine consciousness. Now, this divine consciousness is not directly related to religion, because Swamiji had two very potent quotations. He said, education is the manifestation
of perfection already in man. And he said, religion is the manifestation of divinity already in man. What do you mean by divinity? Anybody wants to answer? What do you mean by divinity? Who wants to answer this? Annesha? Okay, then let me explain. Divinity means, suppose you find a girl or an old woman suffering in your locality, you take an opportunity and take your tumble and you give a warm clothes to her. You share with your food with your friends who are not that well off. You share your notes. There's no problem if you share your notes with your friend who is in distress. And when somebody is in trouble, you take care of animals, because in every being, he is being manifested. So, as you understand, he said, religion is the manifestation of divinity already in man. So you are Srinantu Vishya Amritasya Putra. You are anyway, you are the son, you are the daughter of that elixir or divinity. So today, what is very, very important, let me try to put into perspective. Pandemic has happened. The concept of education has changed. It has become online. There are a lot of depressing things and negativities, going around. But is everything negative? Try to understand how efficient you have become in this online mode. And for me, a quantum jump has happened. I had the opportunity in another session. Amitabh sir will remember, he invited me. So we had a session titled Bandaiye Bindas or something like that. As because today Swamiji's birth anniversary is here, so I cannot take the topic to a trivial mode. But that is very important, because Brahma Samhita says, because it is Swamiji, he says that even Brahma Samhita starts with Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarva Karana Karana. Forget everything, Sat, Chit and Anand. So if you don't find Anand or happiness in the work you are doing, there is no point in doing it. Because anyway, if you don't get happiness from the work you are doing, you will try to force upon it. And once you try to force upon it, your level of efficiency goes down. So, Swamiji has exhorted the youth, have a strong body, have a strong mind, have a strong resolve, and above all, he said, Bishas, জ্বলন্ত বিশ্বাস হতে হবে কার উপরে? নিজের উপরে এবং তোমার ঈশ্বরের উপরে. That is what I started today's proceedings. So these are the fundamental tenets from many other concepts which Swamiji has repeatedly exhorted. And also, if you try to understand what Swamiji is saying, let me read another line from his very famous quotations. He said, জগতের সমস্ত ধনসম্পদের চেয়ে মানুষ বেশি মূল্যবান. From any other properties, any other wealth, the most important wealth is human being. You are the most important and precious. হে বৎস, যথার্থ ভালোবাসা কখনো বিফল হয় না. আজ হোক, কাল হোক, শতযুগ হোক, সত্যের জয় হবেই, প্রেমের জয় হবেই. This is very, very important today. You cannot win by hatred. You cannot win by anger. You cannot win by frustration. You have to win over by love. And that love has to be an internal process. Swamiji says we need not look outside. We need to look inside. And he also says, তোমরা কি মানুষকে ভালোবাসো? Do you love people? ঈশ্বরের সন্ধানে কোথায় যাচ্ছ? Where are you trying to find God? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল সবাই কি তোমার ঈশ্বর নয়?
আগে তাদের উপাসনা করো। Try to understand what he is saying. He is saying যে the poor, the downtrodden, somebody who is very weak, you have to take care of them, and only then you can find the God or the Lord. So today is a very important day, and today we need to remember this great soul. And as he said, that to understand India in its Indianness, it is very, very important. Now, as I began, and I have been asked to deliver, I don't know what is the keynote lecture, but believe me, একটু পার্সোনালাইজড ওয়েতে যাচ্ছি। আমার ছোটবেলাটা কেটেছে আরিয়াদহ। আরিয়াদহ is a village, it's not a village anymore, it is adjacent to Dakshineshwar. So many hours I had the opportunity to go to the temple, Kali temple, Ma's temple, and I had opportunity to sit and meditate at the wonderful place where Swamiji used to come and meet his guru. Now what happens is, as Swamiji says, you need not look outside, you need to look inside to find out the fundamentals and understanding of self. Now, shifting a bit, let me ask you a question, a quiz question. You can raise your hand and give your answer. Do you know through whom Swami Vivekananda met his guru Ramakrishna Dev for the first time? Anybody wants to answer this? Any hand risen? Yes, please. Because I'll tell you why. Anybody knows the answer? Who guided Swami Vivekananda to his guru Ramakrishna Paramahansa Dev? Somebody said, if you want an answer to your question, you must go and meet that saint. Yes, please. That is the question. No? So Surendranath Mitra. Sayak. Okay, good try. No. ভগিনী Anybody else? নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা? না না, ভগিনী নিবেদিতা তো অনেক পরে এসেছিল। গুড ট্রাই। কে বললে এটা? স্যার পৌলমী সরকার। পৌলমী। Good try. No. Anybody else? The answer is Professor Hesty. Now, there's a very interesting story, you know. Does anybody know the story? The story of Professor William Hesty? Okay, I'll tell you the story. Professor Hesty was teaching English, and he was teaching a poem by William Wordsworth. I think you have read a lot of poems by William Wordsworth. William Wordsworth was being considered to be a high priest in the temple of nature. So he was teaching a poem by William Wordsworth, and when he was teaching the poem by William Wordsworth, so one question, one word came. One word came. Can you tell me what was the word? Please, anybody? He was teaching a poem by Wordsworth named The Excursion. And then a word came, and Swami Vivekananda, Narendranath at that time, wanted to know the meaning of the word. So Professor Hesty said, if you want to know the meaning of the word, what you need to do is go to that great saint who lives in the Kali temple in Dakshineshwar, and he will explain what is the meaning of the word. Anybody trying? Okay, I give you the word. The word was trance. Trance. Can you tell me the meaning of the word trance? Anybody here? What is trance?
Yasir? Trance? Annesha? Sir, I don't know, sir. Maybe Trans. translate, sir. Maybe? Translate. Translate. Okay. Samadhi. Trance মানে সমাধি কে বললো? পৌলমী। Yes. The highest form of trance is samadhi. Indeed. You are young people, this trance music are happening, the hip hop music, and this is happening, you know, and they start shaking their heads with lamba ball and all these things. After trance music suna nahi kya? I go into a trance. Exactly. Relating, sir. See, there are a lot of modern musicians who create tremendous music, you know, the Western music, and they shake their head and start dancing. And they said, we are in a trance. There are a lot of people. Consciousness. Beg your pardon, Shaykh? State of consciousness. Yes, that is the real word. And for to get the feeling of trance, there Sir, are a lot of. personal identity, sir. Yeah, personal identity is a good one. Is a very good one. So that is very wonderful answer. But trance is something, you know what happens once you listen to a kind of music, and which I mustn't say, a lot of youngsters have now, you know, to experience trance, they have started using different substances. So there are substance related disorders. My daughter is right now working on this concept with an organization. So there are young people who are suffering from trying to get in trance and all these things, and they're using substances. The substance SUDs, the substance using disorders are there. So they talk about trance, but this was a trance, samadhi or meditation. And let me ask you a second question then. So there is once again a story, because Swami Vivekananda and the trance has come. Can you tell me what incident happened that has been written and explained by Swamiji with his guru, that he understood the meaning of trance physically? Later on, there was an incident which happened, which has been stated by Swamiji himself with his guru, Ramakrishna Paramahansa Dev, that there is an experience of trance which happened to Swami Vivekananda. That is also next question of the quiz. Anyway, Polomi, you were right. So the first question of the quiz, sir, note down Polomi's name. She has answered it more or less correctly. Yeah, the second question to you. Are you trying? Some incident, some story happened. Some story happened. Some incident happened between Swamiji and Guruji, his Guruji, that is Ramakrishna Paramahansa Dev. And Swamiji said that he could experience trance at that time. Is anybody answering this? স্যার এই স্টোরিটা কি যখন ঠাকুর স্বামীজির বুকের উপরে পা দিয়েছিলেন তখন? Exactly. So Swamiji was not a person who would accept everything lying down. Everybody is saying the Guru is a great man, was a খুব বড় মাপের মানুষ, উনি বিরাট সাধক. Swamiji used to go and ask searing and searching questions. আপনি তো বড় বড় ডায়লগ দিচ্ছেন, আপনি কি মা কালীকে দেখেছেন? So questions. So one day in an interaction, Swami, his Guru, তার বুকে পা রেখেছিলেন, and he felt 40,000 volt of current, and he saw a lot of things in his, consciousness, super consciousness. He realized who he was. So Shayok, you are right. The question number 2, prize is prize or whatever might be. Sir Amitabh sir, question number 2 and answer is given by Shayok. Okay, question number 3. Before I share my screen, let me ask a few questions. Next question is, Swamiji had got, when he was young, he got a silver butterfly as a prize, as the first prize for playing a sport. Which sport? Anybody wants to answer this?
Yes, please. He got a silver butterfly. কোন খেলা বা কোন গেম খেলার জন্য তিনি এই সিলভার বাটারফ্লাই পেয়েছিলেন? Yes, please. Not trying? হ্যাঁ, বলো। Who is saying this? Ankita Mukherjee. Ankita. Yes. What is your answer? Sir, wrestling. Very, very close. It is not wrestling. It is very close. Anything else? Sir, kabaddi. আচ্ছা, কবাডি নয় অন্য? Sir, volleyball, sir. স্যার বক্সিং। Volleyball. আচ্ছা, yes sir, are you a volleyball player? No, sir. Yeah, little bit, sir. Some days I used to play during school days. No, it is not volleyball. It is boxing. বক্সিং। Boxing is the right answer. কে বললো এটা? স্যার শায়ক। আচ্ছা, শায়ক. Point number 2, Shayok. Sir, can you please note down Shayok's name? Next question I'm asking you. So the keynote address has now shifted into quiz, but I'll come back to the concluding part of my session also. But let the quiz questions happen, a couple of questions. Somebody who has a great influence. There is also a story that somebody very close to him said, কখনো কোনো বিষয়ে অবাক হবি না, never ever be surprised in anything you see and understand. এই কথাটা স্বামীজিকে কে বলেছিলেন? Yes, please. Somebody very close. বলো বলো। No? Somebody very close to Swamiji. The answer is Swamiji's father. Okay, next question I'm asking you. Somebody is saying, বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম তখন আমার বয়স 15 হবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দই ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তার মধ্যে আমার মনের অজস্র জিজ্ঞাসার সন্ধান খুঁজে পেয়েছিলাম, তাই স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিয়েছি। ভগিনী নিবেদিতা। Okay, good try. Good try. Incorrect. I'm trying to translate. Somebody said, when I have accepted the ideals of Swami Vivekananda, at that time my age was not even 15. And by accepting his philosophy, my life changed forever. And the way he dressed, the way hero worship, and everything, I emulated him. তার মধ্যেই, in him, I found answers to my thousands of questions. That is exactly why I followed Swamiji's path. Polomi said, Sister Nivedita. Sister Nivedita, Margaret Nobel was not 15. অনেক পরে দেখা হয়েছে। Anybody else trying? Who said about Vivekananda's words? Anybody trying? Surbi, Priyanka, Annesh? No? Arkojit? কে বলতে পারে? আমি in my keynote address I have already talked about him. If you have listened to me carefully, you can answer this. Who said he was my hero? Netaji Subhash Chandra Bose. Who says this? Priya. Priya, your correct answer. Put your hands together for Priya. Right, Netaji Subhash Chandra Bose. Absolutely brilliant.
Absolutely correct answer. So let me go back to another point once again. Swamiji said, be and make. Be and make. এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই এই অধঃপতিত সমাজের সব রোগ সারানো সম্ভব। Okay, next question. Somebody said about Swamiji. একদিকে স্বামীজি যেমন অতীন্দ্রিয় ঊর্ধ্ব চেতনার সুবিরাট প্রকাশ, the way Swamiji is a manifestation and expression of Atindriya, the consciousness which is beyond the sense perception, তেমন আবার একই সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দেশপ্রেমিক একজন। He was the greatest patriot. তিনি ছিলেন জাতির নিয়তি পুরুষ। বিবেকানন্দের একটি মাত্রই বাণী ছিল, তিনি বলতেন, ওঠো জাগো, শ্রেহ লাভ না করে নিবৃত্ত হইও না। Arise, awake and stop not till the goal is achieved. Who said these words to Netaji about Swamiji? I give you a hint. This personality wrote a book, The Master as I Saw Him. নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। The Master as I Saw Him. সিস্টার নিবেদিতা। সায়ক সব উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। সায়কের কি কুইজে ইন্টারেস্ট বেশি? নো স্যার, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের স্টুডেন্ট। আচ্ছা, স্বপ্ন কি কি হতে চাও? স্বামীজিকে নিয়ে কি ভাবছো? বেসিক্যালি আমি ছোটবেলা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ে মানুষ হওয়ার ছেলে, এবং আমি হোস্টেলে থেকেছি। আমার 3 জেনারেশন রামকৃষ্ণ মিশনের স্টুডেন্ট। সো আমি ছোটবেলা থেকে সেই ডিসিপ্লিনের মানুষ হয়েছি, এবং আগেও আমার সেই এটা আছে যে সব সময় না থেমে এগিয়ে যাওয়া, যেটা স্বামীজির ফিলোসফি, যে কোনো সময় নিজেকে থামাবে না বা কি করবে না। ইভেন আমি ইমিডিয়েটলি আমি 15 বছর ধরে ক্যারাটে প্র্যাকটিস করি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। আমি ফার্স্ট ব্ল্যাক বেল্ট 7 বছরে পাই, 5 বছর থেকে স্টার্ট করি। দেন আমি আমার বডির সমস্ত বোন ভেঙেছি, এন্ড আমি এখনো পর্যন্ত ওটা প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি। ইভেন আমি আরো বিভিন্ন রকমের স্টাইল প্র্যাকটিস করি ইমিডিয়েটলি। ইভেন আমি শেখাইও মেয়েদের। Wow, that is wonderful. This is incredible. Can we unmute and put your hands together for Sayak, please? সবাই মিলে একটু হাততালি দি। This is brilliant. This is wonderful. See the prop, as I told, that is, yes sir. What, even sir is clapping. You must be very happy. Sayak, this is wonderful. This is incredible. This is what Swamiji said. It is the youth who needs to wake up. So Sayak, আরেকটা প্রাইজ সায়কের নামে গেল। আশা করি অমিতাভ স্যার নিশ্চয়ই সায়কেরটা লিখছেন, এবং আমার খুব ইচ্ছে হলো সায়কের সঙ্গে ইন পার্সন একবার দেখা করা। স্যার ইমিডিয়েটলি আমি লায়ন্স ক্লাব অর্গানাইজেশন, ইউ নো দ্যাট, হ্যাঁ, আমি ওখানকার মেম্বার একজন। আচ্ছা, হ্যাঁ, ইভেন আমার নিজের ক্লাব আছে, আমি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। Where do you stay, সায়ক? হ্যাঁ, কোথায় থাকো? সো আমি বেহালাতে থাকি। That is wonderful. See, as I tell you, আমি জানি অনেকেই মাইক্রোফোনটা মিউট করে রেখেছে এবং ভাবছে যে কে একজন আসছে স্বামীজির উপরে আবার কি নোট অ্যাড্রেস দেবে, what is happening? So that is what is this Sayak has come out. This is the grace of Swamiji. He believes in the philosophy of Swamiji, and applying the philosophy is important. তুমি স্বামীজির জন্মদিনে আজকে কি মেসেজ দিতে চাও? মানে ক্যারেক্টার তো খুব ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি মেয়েদের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য। What would be your message to the girls and also the boys? সো ফার্স্ট মেসেজ, অ্যাজ এ টিচার, যদি টিচার হিসেবে বলেন, আমি মার্শাল আর্ট টিচার হিসেবে আমি বলবো তো নিজেকে সেলফ ডিসিপ্লিন খুব করতে হবে। বিকজ
আমি 15 বছর ধরে শিখছি, আমার প্রত্যেকটা বোন ভেঙেছে, আমার প্রত্যেকটা হাড় ভেঙেছে, তারপরেও আমি বিছানা থেকে উঠে আবার প্র্যাকটিস করতে গেছি। আমার দিন স্টার্ট হয় 4টে থেকে। কে যেন সকাল বলছিল 4টের সময় ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয়। তোমারই বন্ধু কিন্তু, মাথায় রেখো। হ্যাঁ বলো, শুনছি। আমার ভোর 4টে থেকে দিন স্টার্ট। সো বেসিক্যালি ফার্স্ট রুল হচ্ছে নিজেকে সেলফ ডিসিপ্লিন করতে হবে। সেকেন্ড, অলওয়েজ নিজের বাবা মা, তাদের পেরেন্টসদের সবসময় সম্মান এবং তাদের খেয়াল সবসময় রাখতে হবে। ইভেন তারা যা বলবে সেটা সবসময় মাথা পেতে নিয়ে শুনতে হবে। ওয়ান্ডারফুল। বিকজ স্বামীজি বলেছেন যে যখন তুমি তোমার বাবা মাকে সম্মান করবে, কারণ বাবা মার থেকে কোনো বড় কিছু হয় না, ভগবানের থেকে সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে বাবা মা। সো বেসিক্যালি বাবা মাকে ফলো করা, ইভেন বাবা মাকে রেসপেক্ট করা, ইভেন নিজেকে সেলফ ডিসিপ্লিন করা। দ্যাট ইজ ওয়ান্ডারফুল। সি আই টেল ইউ ওয়ান থিং, মানে আমি সত্যি খুব ভালো লাগছে। দেখো আমি একটা অন্য গল্প বলি, মানে আমার মনে হয়, লেট মি টেল ইউ আ লিটল স্টোরি, ভেরি ওয়েল ডান। একটা অন্য কনটেক্সটে মনে পড়ে গেল যে গুরুর কনসেপ্টটা। আমরা তো গুরু ব্যাপারটা নিয়ে অনেক সময় একটু মজা করি, তো কিন্তু জেনে রেখো, যারা তোমার গুরু, গু মানে অন্ধকার, রু মানে আলো, যিনি অন্ধকার তোমাকে থেকে আলোর পথ দর্শন করান। এনিবডি হু গাইডস ফ্রম ডার্কনেস টু লাইট, আসতো মা সৎ গামায়ো, তামসো মা জ্যোতিন গামায়ো। So it is a journey of life through happiness. I'm very happy that, because thank you sir for giving the opportunity. I told you na, I'm meeting the champions of tomorrow, and this is exactly what Swamiji said. So before let me share the screen, let the quiz question continue, and I'll ask Dr. Swarnava Das sir. Sir, let me ask you a question. The way this is being conducted, the way it is going on, is it okay, sir? Everything fine, everything going on finely. Achha, thank If you, you may sir. go ahead. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। সো আমি যেটা বলতে চাই বাচ্চাদের, মানে দেখো তোমরা তো বাচ্চা, মানে তোমরা নিজেরা বড় ভাবছো, কিন্তু তোমরাই তো আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তো ইউ হ্যাভ টু ইমবাইব দ্য ফিলসফিজ and doctrines and the path showed by Swami Vivekananda. Now let me ask another question. This is a question, as you know, that even Indian freedom struggle was highly influenced by Swami Vivekananda, because he was a patriot. And Bhogini Nivedita, I don't know whether you know or not, আমি একটু বলি তাহলে। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির ভাব শিষ্যা ছিলেন। ইফ ইউ গো টু আ সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশন, আচ্ছা আমি নামটাই বলে দিচ্ছি, বসু বিজ্ঞান মন্দির, সেখানে একটা মূর্তি আছে, সেটা ভগিনী নিবেদিতার আদলে। তো এই যে আমি আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন টুডে, বসু বিজ্ঞান মন্দির কার প্রতিষ্ঠিত? হু এস্টাবলিশড বসু বিজ্ঞান মন্দির? দ্যাট ইজ ইউর কোয়েশ্চেন, বিকজ দেয়ার আর জগদীশচন্দ্র বোস। অঙ্কিতা মুখার্জি। নেক্সট অমিতাভ বাবু স্যার, অঙ্কিতার নামটা নোট করে রাখুন। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস, সঠিক। এবং তুমি জানো কিনা জানি না, যে মায়াবতীতে থাকার সময় নাসদীয় সূক্তটির অনুবাদ করেছিলেন স্বামীজি আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের অনুরোধে। না স্যার, এটা জানতাম না আমি। জানতে না, ঠিক আছে। এনিওয়ে, ইউ উইল গেট আ প্রাইজ ফর দিস অর হোয়াটএভার মাইট বি। আই থিঙ্ক অমিতাভ স্যার উইল বি গিভিং ইউ আ সার্টিফিকেট। তো নেক্সট কোয়েশ্চেনস, আমি যে কোয়েশ্চেনে যেতে চাচ্ছি, একটু আলোচনা করছি। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারো। বাট আই থিঙ্ক নেক্সট কোয়েশ্চেন, আমরা কয়েক কোয়েশ্চেনে যাই, দেখি কে উত্তর দিতে পারো। কে বলছেন স্বামীজি সম্বন্ধে? আমরা বলি, দেখো, মাতৃভূমির জাগ্রত আত্মায় বিবেকানন্দ এখনো জীবন্ত। ভারত মাতার সন্তানগণের হৃদয়ে বিবেকানন্দ অদ্যপি অধিষ্ঠিত। এই কথাটি যিনি বিবেকানন্দ বলেছিলেন, হি ওয়াজ হিমসেলফ আ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার,
Later on, the hint is later on, he went to sadhana and he was known as Rishi. কে বলেছিলেন বিবেকানন্দ এই কথা? স্যার ঋষি ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষ। কে বললে, উত্তর দিলে কে? আমি। অঙ্কিতা মুখার্জি। দুটোই এবার অঙ্কিতাই বললে না? আরেকটা ভয়েস পেলাম মনে হচ্ছে। আমিও বলেছি স্যার, আমি। আচ্ছা, পৌলমী। তাহলে অঙ্কিতা আর পৌলমী এরা সঠিক উত্তর দিয়েছেন এবং লাইফ ডিভাইন বলে একটা বই আছে। আমি এটা বলতে চাইছি এবং আমি শুরু করেছিলাম যে পয়েন্টটা আমি তোমার সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে উইদাউট স্পিরিচুয়ালিটি, আধ্যাত্মবাদ ছাড়া, আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষণ ছাড়া ভারতবর্ষের অস্তিত্ব নেই। ভারতবর্ষের আত্মা ভারতের আধ্যাত্মবাদের দ্বারাই আদৃত এবং Swami Vivekananda made us realize that we need to look back at our glorious past, which is absolutely important. So I think more or less there are three fundamental points which have come out from today's discussion. I'd ask somebody from you to share your ideas today, whatever we have discussed. Who wants to elaborate? কে দুটো কথা বলতে চাইবে? কাকে জিজ্ঞেস করব? সৌম্যদীপ দত্ত, are you there? He is not reacting. আচ্ছা, পৌলমী বলো। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বাস। আমাদেরকে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। আর একটা পয়েন্ট আমি পেয়েছি, যেটা প্রথমে নিজেকে জানতে হবে, নিজের মধ্যে ঠিক বলছো নিজেকে এক্সপ্রেস করতে হবে। নিজের মধ্যে আমরা প্রথমে নিজেকে যদি না জানতে পারি তাহলে আমরা অন্য কোনো চারিপাশে মানে পারিপার্শ্বিক কিছু জানতে পারবো না। প্রথমে নিজেকে বুঝতে হবে, নিজের মধ্যে মানে নিজেকে সময় দিতে হবে নিজেকে জানার জন্য, নিজেকে বোঝার জন্য। তারপর আমি মানে সায়ক যেটা বললো, বাবা মাকে ভালোবাসতে হবে, বাবা মার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে, এটাই। অনেক কিছু জানার আছে স্বামী বিবেকানন্দের থেকে, স্বামী বিবেকানন্দ জির কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আপনার কাছ থেকে এত কিছু শুনলাম, খুব ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ। দেখো, সত্যি কথা বলতে কি, আমি যেরকম ভাবে এই প্রোগ্রামটা, কালকে আমাকে স্যার বললেন, তোমাদের অমিতাভ স্যার বললেন যে আপনাকে একটা বলতে হবে। তা এই প্রোগ্রামটার পরেই আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে, সেখানেও আমাকে ডেকেছে একটা কি নোট অ্যাড্রেস করতে। And really very interesting topic is the topic is I have to speak on mind, and the topic is mind your success. The topic is mind your success. তো অর্থাৎ মাইন্ড এন্ড সাকসেস, এই দুটোর যে ব্যালেন্স, এই ব্যালেন্স করার সবচেয়ে সহজতম রাস্তা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দকে ফলো করা এবং নিজে পড়ো, নিজে জানো, নিজের ভেতরে যে জাগ্রত চৈতন্য রয়েছে সেই চৈতন্যের জাগরণ হোক, সেই মহাজাগরণের সেই মহামন্ত্রধ্বনিকে সাকার করে তোলার জন্য। It is the emancipation. It is about, going deep down and taking a peek into your deeper soul and consciousness, embedded, inspired by his great Guru, Ramakrishna Paramahansa Dev. Swami Vivekananda went from one corner to the other corner of the globe, talking about the greatness of the greatest civilization. Now another question, আমি আজকে পড়লাম, খুব ভালো লাগলো। তোমরা জানো কিনা জানি না যে স্বামীজি, হ্যাঁ কেউ কিছু বলবে? বলো। বলছিলাম যে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু মানে এটাও বলেছিল যে মানে স্বার্থ ত্যাগ করলেই তাহলে মানে নিজে ত্যাগ করতে হবে, এটাই বলেছিল একটা। একদম, নিশ্চয়ই খুব ভালো বলেছো।
অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে, হ্যাঁ ছোট ছোট জিনিস ত্যাগ করতে হবে। ইউ হ্যাভ আ বিগার স্পেকট্রাম। আর তোমরা কি জানো যে শিকাগোতে যখন এই ধর্ম সম্মেলন হয়, যখন উনি তার বিখ্যাত স্পিচ বলে গেভ স্পিচ সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, তো ভারতবর্ষ থেকে এবং শ্রীলঙ্কা থেকে আরো দুজন রিপ্রেজেন্টেটিভ গিয়েছিলেন, তারাও একই শব্দ দিয়ে শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজি যখন উঠে বললেন যে সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, thunderous applause happened, and one of the researchers then went back. এটা একটা গল্প, মানে গল্প না, সত্যি ঘটনা। তিনি তখন গিয়ে রিসার্চ করে খুঁজে খুঁজে বার করেছিলেন যে ওই ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অফ রিলিজিয়ান্সে কারা কারা ছিল, তাদেরকে কেউ ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন যে স্বামীজির গলায় কি ছিল, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট, ওয়াই ওয়ার ইউ পিপল ওয়ার অ্যাবসলিউটলি অস্ট্রাক। কেউ উত্তর দিতে পারবে যে কেন সবাই এরকম উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল? উৎসাহ মানে উনি জানতে পেরেছিলেন গিয়ে। ডিসকাস করছি, আরো 2-3টে পয়েন্ট ডিসকাস করবো, ভালো লাগবে। হ্যাঁ বল। বেসিক্যালি যেটা আমি ছোটবেলা থেকে শুনেছি, হ্যাঁ বল। সেটা হচ্ছে যে যতজন ধর্মের সম্মেলনে যতজন গেছিলেন, যতজন জ্ঞানীগুণী গেছিলেন, তারা সবাই নিজেদের ধর্মের ব্যক্তি বা নিজেদের ধর্মের সম্বন্ধে বলেছিলেন এবং ধর্মের যেটা বড়াই করেছিলেন বলার কথা। কিন্তু স্বামীজি প্রথম ছিলেন যিনি ওখানকার যতজন অডিয়েন্স ছিল বা জনতা ছিল তাদেরকে সম্বোধন করেছিলেন প্রথমে। তাই জন্যই অতক্ষণ 5 মিনিট ধরে ক্ল্যাপিং হয়েছিল সেখানে। ফ্যান্টাস্টিক। আরো একটু বেটার আনসার, আরো একটু বেটার আনসার। আমি যেটা পড়লাম বা জানলাম তোমার সাথে শেয়ার করি। উনি গিয়ে জানতে পেরেছিলেন রিসার্চ করে যে তারা বলেছিল যখন অন্য কেউ বলতে উঠছিল তখন মনে হচ্ছিল যে পড়ে আসা বিদ্যা শেয়ার করা হচ্ছে, মানে যেটা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন সেরকম ব্যাপার নয়, ইটস অ্যান একাডেমিক থিং। And when Swamiji went up, he was a picture of tapa. তপ করে গেছেন, অর্থাৎ নিজেকে পুড়িয়েছেন তপের হোমাগ্নিতে। He had burned himself in penance and in meditation and in supreme sacrifice, and his guru's grace came out like an effervescence, a kind of flaming ball of fire. এবং সেই জন্যই তাকে ফ্লেমিং বল অফ ফায়ার বলা হয়েছে কোথাও কোথাও। দ্য মোমেন্ট হি ওয়েন্ট আপ and he said that there's nothing fake about it, it came out from the depth of his sadhana. So there is a saying, purnamadang purnamidang purnat purnamudachyate purnashva purnamadaya purnamevavashishvate. In fact, there are so many stories, so many incidents happening to Swami Vivekananda, and concerning Swami Vivekananda, his life and lessons. Sahib, that is wonderful listening from you. And আমি তাহলে আরেকটা প্রশ্ন করি, আরেকটা কোয়েশ্চেন করি। তোমরা সবাই জানো একবার স্বামীজি বেনারসে গিয়েছিলেন। আমি একটু ডিস্টার্ব করছি, এই কোশ্চেন নাম্বার 9 এ কি আমরা কাউকে রাইট অ্যানসার হিসেবে ধরবো যে লাস্ট কোশ্চেন করলেন? ঠিক রাইট হলো না, গুড ট্রাই। ঠিক আছে, ওকে। এরা আপনারা কি 1 লক্ষ টাকা করে প্রাইজ দিচ্ছেন কি? হ্যালো স্যার। ঠিক আছে, ঠিক, গুড ট্রাই। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন। স্ক্রিনে আছে অনেক কিছু, স্ক্রিনে শেয়ার কটা বাজে? 5:30 বাজলো। আচ্ছা দাঁড়া দেখছি স্ক্রিন শেয়ারটা। স্ক্রিন শেয়ার অপশন কি আপনার কাছে এনেবল আছে? একবার দেখে নিন, না হলে আমি দেখছি। স্যার, আপনার কাছে একটা আমার প্রশ্ন আছে, যদি আপনি আমাকে পারমিশন দেন। হ্যাঁ স্যার, কে বলছেন এটা? স্যার আমি ডক্টর স্বর্ণব দাস বলছি। স্যার বলুন স্যার। কিছুক্ষণ আগে আপনি বলছিলেন যে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে, স্যার তো মূলত আমি নিজে অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি বা বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন কথা বলে একটু বোঝার চেষ্টা করেছি যে আমি নিজে বেশি আধ্যাত্মিক হয়ে যাচ্ছি।
এইটা যখন বেশি ভাবি আমি, তখন কিছু বন্ধু বান্ধব পরিচিত জন আমাকে বলে তুই একটা নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছিস। এটা তো মূলত একে অপরের থেকে আলাদা। তো এই জায়গাটা দিয়ে যদি একটু মানে আপনি একটু আলোকপাত করেন। স্যার আমি জানি না, নয় হ্যাঁ আমি কোয়ালিফাইড নই, তবুও আমি যেটুকু আমার মতো করে বুঝেছি আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটু শেয়ার করার চেষ্টা করি। খুব ভালো লাগলো আপনি প্রশ্নটা করলেন স্যার। স্যার রিলিজিয়ন, যেটা স্বামীজি বলেছেন, ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ ডিভিনিটি অলরেডি ইন ম্যান। ডিভিনিটির সঙ্গে ধর্মের একটা একদম পার্থক্য আছে। রিলিজিয়ন ইজ আ ওয়ে অফ লাইফ, ইজ আ ওয়ে অফ প্র্যাকটিস, বাট ডিভিনিটি হচ্ছে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধের, চৈতন্যের যে জাগরণ, সেগুলোকে যা যা জাগরণ করায় সেটা হচ্ছে ডিভিনিটি। এবং আমি একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল, একটু যে অনুমতি করেন একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বলি, মানে am I allowed to? তাহলে একটু বলি আপনাকে, বাচ্চাদের ভালো লাগবে আর কি। দেখো বাচ্চাদের একটু তোমাদের বলি স্যার, আপনাকে বলি আমার যেটা ফিল হয়েছে। আমরা বলি হিন্দু রিলিজিয়ন, হিন্দু ইজ আ ভেরি লেটার ওয়ার্ড, ইট ইজ সনাতন, ইট এক্সিস্টেড ফ্রম থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো। এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে কোনো একজন কৃষ্ণ এসছেন, রামচন্দ্র এসছেন, বুদ্ধদেব এসছেন, কিন্তু আপনি বলতে পারেন না যে কোনো একজন পার্টিকুলার মানুষ তিনি এই ধর্মের প্রবক্তা। সেই জন্যই সনাতন ইজ নট আ রিলিজিয়ন এট অল। সনাতন ইজ আ কালেকটিভ কনসিয়াসনেস, knowledge sharing, understanding of the nature and the understanding of the self. আত্মা দীপা ভাবা ওরা বলছেন, এবং এই যে আত্মাকে জানা এবং যে যুগ যুগ ধরে যে প্রসেস, এবং একটা খুব মারাত্মক ব্যাপার হয়েছিল। আমি স্যার যখন প্রশ্ন করলে আমি বলি, একটা ইন্টারন্যাশনাল এরকম কনফারেন্সে আমাকে একটুখানি ডাকা হয়েছিল। সেখানে একজন ব্রিটিশ স্পিকার ছিলেন, একজন ক্যানাডিয়ান স্পিকার ছিলেন। তো আমার প্রোগ্রামের আগে একজন ব্রিটিশ স্পিকার তিনি বললেন, তোমাদের ভালো লাগবে তোমাদের শেয়ার করি। উনি বললেন that we went to India and then India became civilized. তা উনার পরে আমি বলতে উঠলাম, with due apology let me tell my honorable British speaker that in the year 1066 Norman conquest happened, 1066 সাল। তার আগে England was broken into Anglo-Saxons and Jutes, three semi-barbaric tribes. 1066 আগে ফ্রেঞ্চ যখন ইংল্যান্ডকে ইনভেট করেনি, তার আগে তারা সেমি বারবারিক ট্রাইব ছিল। আর আমরা ভূগোল বলছি, ভূগোল। আপনি যদি খেয়াল করে দেখবেন আমাদের বিষ্ণু পুরাণে আমাদের ওখানে বলা হচ্ছে যে বরাহ অবতার তিনি পৃথিবীকে নাকি শুনে করে তুলেছিলেন। তাহলে পৃথিবীর যে ছবিটা আছে সেটা হাজার হাজার বছর আগে। আপনি খেয়াল করে দেখুন তো ছবিটা কিরম, গোল তো। তার মানে অত হাজার বছর আগে, আমি বলবো না মনীষীরা, সায়েন্টিস্ট, the Sanatan scientists, they knew the earth was round. তো এই যে আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার, যেটা বলছি বেশি আধ্যাত্মিক হয়ে যাচ্ছি, আজকে সময় এসছে যখন আমাদের সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়তে হবে। তার কারণটা কি? বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ, 0 and 1, বুলিয়ান অ্যালজেব্রা। ওরা রিসার্চ করে দেখেছে যে সংস্কৃতটা এমন একটা কোডেড ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট আনসার্স এভরিথিং। নাম্বার 2 and নাম্বার 3, আপনি খেয়াল করে দেখুন চারকা, সুশ্রুতা, you think about কানাদ, Indians gave the world a concept of zero. তারপর কি হলো? ফরেন ইনভেশন হ্যাপেন্ড, তারা এসে নালন্দা ইউনিভার্সিটিকে পুড়িয়ে দিল। তার ফলে কি হলো? আমাদের রিপোজিটরি অফ নলেজ সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া হলো। এবং ব্রিটিশরা তারা এসে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করার জন্যে তারা এমন একটা কাজ করলো, আমাদের, আমি ধর্মের কথা বলছি না, I'm not talking about the religion, I'm talking about the way of Indian life, the way of ইন্ডিয়াকে সোনার চিড়িয়া বলা হতো। তোমরা কেন বাবা এখানে এসেছিলে? নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ রিচ ছিল বলে তো এসেছিলে। আপনার বাড়ি যদি, মানে আপনি যদি ধনী লোক না হন, তাহলে আপনার বাড়িতে কি ডাকাত করবে? করবে না। তার মানে ইন্ডিয়া
in science, in technology, in space science. এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন, আমি রিসেন্টলি পড়ছিলাম রামায়ণে রামচন্দ্রের যে জায়গা, জন্মের যে জায়গা, সেই জায়গাটার যে ল্যাটিটিউড লংজিটিউড দেওয়া আছে, সেটাকে কম্পিউটারে ফেলে টেস্ট ফেস্ট করে দেখা গেছে অযোধ্যায় পড়ছে। তার মানে কি, ইট ওয়াজ নট আ মিথ। হয়তো ওইভাবে যুদ্ধ করেননি, অনেক কিছু গল্প আছে। So it is very important, sir. We people, our young generation, they need to feel proud about their ancestry. They need to look back and they need to meditate. আজকে যদি একটা মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়, যদি আপনি আমাকে একটু অনুমতি দেন, আমি 2 লাইন একটু বলি। What happens? Vishnu Vajrakara Bhuta Bhava Bhavat Prabhu Bhutakrit Bhuta Bhava Bhutatma Bhuta Bhavana. So it improves your tonal quality. It takes away your depression. শ্বাস প্রশ্বাসটাকে নিয়ন্ত্রিত করে। Yoga is such an old technique of thousands and thousands years back that has been accepted. এই যে রিলিজিয়াস কন্ট্যুর বা রিলিজিয়াস কালার, সেটা আমি কথা বলতে চাই না, বাট দিস ইজ হ্যাপনিং। তো এই যে আজকে স্বামীজি এই কারণে রেলিভেন্ট, যদি স্বামীজিকে পড়েন, স্বামীজির পুরোটাই তো পুরো ফিলোসফিটাই তো বেদ বেদান্ত উপনিষদের উপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার মতো উদার মনস্ক মানুষ নেই। He has been quoting from the Bible and the Quran. সেই জন্য অবশ্যই আমি কি আমার বাবার জন্য, আমার ঠাকুরদাদের জন্য গর্ব অনুভব করব না? সেই জন্য আমরা নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করব এবং স্বামীজিকে আমরা মনে রাখবো, স্বামীজিকে আমরা মনে করব। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকে যে ছেলেমেয়েরা স্যার আপনারা যাদেরকে তৈরি করছেন, আমার খুব সৌভাগ্য, অমিতাভ বাবু আমার অনেক দিনের পরিচিত, আমার খুব বন্ধু হন। তো উনি মাঝে মাঝে আমাকে ডাকেন। আমি জানি না, আই ডোন্ট নো ওয়েদার আমি যোগ্য কিনা, মানে কুইজ করিয়ে দিলাম, কন্ডাক্ট করে দিলাম, ঠিক আছে, কিন্তু কিনোট লেকচার দিতে এসে স্বামীজির সম্বন্ধে বলার মতো আমার ধৃষ্টতা আছে কিনা, আমার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আমি আমার মতো করে আমি যেটুকু বুঝেছি এই স্বল্প পরিসরে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। এবং আমি জানি না স্যার আপনার উত্তর আমি দিতে পারলাম কিনা, বাট দিস ইজ হাউ আই আন্ডারস্ট্যান্ড। যদি ধরুন আধ্যাত্মিকতা করে যদি আপনি নিজের মনে শান্তি পান, আপনি যদি ভালো মানুষ হন, আপনি যদি অন্যের দুঃখে দুঃখী হন, আপনি যদি নিজেকে একটা আলোর বর্তিকার মতো অন্ধকারে আলো নিয়ে যেতে পারেন, then what is the problem? You should do that. Thank you, sir. Welcome. So I think আমার তো নেক্সট প্রোগ্রাম ওখানে যেতে হবে, ওরা অলরেডি আমার মেসেজ পাঠাচ্ছে। আই ওয়ান্ট টু সাম আপ। এবারে কুইজটা এইভাবে থাক, আমরা বড় করে করব। যদি কেউ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চায়, তোমরা প্রশ্ন করতে পারো। ইউ ক্যান আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন। আমার মনে হয় স্যার আপনি জাস্ট আরেকটা কোশ্চেন করে দিলে আমাদের 10টা কোশ্চেন হয়ে যায়, তাহলে আমাদের ইভালুয়েশন করতে সুবিধা। আচ্ছা, লাস্ট কোয়েশ্চেন টুডে। ঠিক আছে, যখন এই কনফারেন্স অফ রিলিজিয়নে যখন শুরু হয়েছিল, তখন 10টার সময় 10টা ঘন্টা বাজিয়ে এই কনফারেন্স অফ রিলিজিয়ন শুরু হয়েছিল। at 10 o'clock with the ringing of 10 bells. Why the number 10? This is the last question of today's question, please. You answer দেবে? Yes, please. আনসার দিচ্ছ না, ওকে। তাহলে আরেকটা কোয়েশ্চেন করি লাস্টলি। গল্পে আমরা পড়েছি যে স্বামীজি যখন একবার তার মাকে খুব কটু কথা বলেছিলেন ছোটবেলায়, তার বাবা তাকে কিভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন? হচ্ছে না, উত্তরটা দিয়ে দিই। উনি সারা বাড়িতে লিখে রেখেছিলেন, আজ বিলে তার মাকে গালাগাল করেছে। The last question. ছোটবেলায় স্বামীজি খুব ক্রোধী ছিলেন। স্বামীজি was very angry. He had a lot of anger. তার মা জানতেন একটা ম্যাজিক করলে তার অ্যাঙ্গার কমে যেত। কি করলে অ্যাঙ্গার কমে যেত?
এটা সাহেবদের। শিবের নাম জপ করে ওনার মাথায় যখন জল ঢালতেন। আমি জানি সাহেব এটা উত্তর দেবে। তার মা তার মাথার উপরে শিব শিব করে মাথায় জল ঢেলে দিতেন এবং শান্ত হয়ে যেতেন। বলা হয় স্বামীজি সপ্ত ঋষির এক ঋষি। তো সুতরাং আমি আমার একদম শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি। শুধু একটাই কথা বলা, যেটা আমি বলেছিলাম, যে উনি বলেছিলেন শ্রীণন্ত বিশ্ব অমৃতস্য পুত্রাহা আয়াধমানি দিব্যানি তস্তু বেদমেতাং পুরুষাং মহান্তম আদিত্য বর্ণাং শুক্লং তামাশ পরাস্তুতা। আমি সেই মহান যুগ পুরুষকে তার চরণে, তার গুরুর চরণে শত শত কোটি প্রণাম জানাই। ধন্যবাদ জানাই অমিতাভ স্যার এবং the headmaster sir এবং this great organization, and also my gratitude to all the students who are here today. It is my privilege and I wish to see you become the champions of tomorrow. Thank you. Thank you so much, sir, for delivering your the lecture or the speech, whatever we talk from your heart. Actually, it is not a prepared presentation. It is whatever comes from your heart. So you are talking about it. So that is wonderful. And you have mixed up your speech with some few questions, probably the 12 questions to be precise. So that is also wonderful. So I would like to thank you from behalf of the institute, the students, faculty members, management, for spending your valuable time with us, the MBA department of Swami Vivekananda Group of Institutes. So definitely all the students must have been benefited and enriched from your thought, definitely. So as you wish, definitely we are also wishing for that. As soon as the COVID period would be over, we would love to conduct an face-to-face session with all of you. So thank you so much, sir. And I would like to thank all the faculty members, our principal, sir, HOD ma'am, everybody who have encouraged us to conduct this event, and all the students specifically who have participated in this event and participated in the quiz. So thank you so much, everybody, for helping us to celebrate this National Youth Day on 12th of January 2022. So before ending, we would like to inform the name. I mean, probably all of you know the names. That total 12 questions was asked by Mr. Sharnal. So out of that, probably Poulomi Sharkar has been able to give 2 answers, right? Question number 1 and question number 8. Shayok has been able to give the most of the answers. So as my count, there is question number 2, question number 3, question number 7, and question number 12. That is 4 correct answer he has given. Apart from that, Ankita Mukherjee have been able to give 2 answers, and Priya Kumari has been able to give 1 answer. So a big round of applause for Shayok for being the number 1. So that is wonderful. And rest of the people who have participated in this quiz enthusiastically, so they are also being appreciated. So again, thank you so much to everyone, and we would like to conclude the session for the day. Thank you, sir. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir.